जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीर वनचारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna
Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Saraswati Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada गौर की श्रद्धा प्रेम से कहो श्री के चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद से वेद गदर शिवसरी गौर भक्तविंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम सुंदर राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा मैया जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निराय गौर प्रेमानंदी। So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 15. হরে কৃষ্ণ। তো আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধ অধ্যায় 15 এবং শ্লোক সংখ্যা 31 পাঠ করছি। Please repeat after me. Vishoko Brahma Sampatya Sanchhinna Dvaita Samsaya Lina Prakriti Nirgunyat Alingatvat Asambhavaha Visoko Brahma Sampatya Sanchhinna Dvaita Samsaya Lina Prakriti Nirgunyat Alingavad Alinga Gratavad Vishoko Brahma Sampatya Sanchhinna Dvaita Samsaya Lina Prakriti Nirgunyat Alingatvata Sambhava Visoko Brahma Sampatya Sanchhinna Dvaita Samsaya Visoko Brahma Sampatya Mataji.
Visoko Brahma Sampatya word to word, Vishoka, বিষ্কা free from bereavement. শোক মুক্ত, Brahma Sampatya ব্রহ্ম সম্পত্তিয়া by possession of spiritual asset. চিন্ময় সম্পদ, Sanchinna সংচ্ছিন্ন being completely cut off. সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে, Dvaita Samsaya দ্বৈত সংশয় from the doubts of relativity. দ্বিধাজনিত সংশয়, Lina লীন merge in. বিলীন, Prakriti প্রকৃতি material nature. জড়া প্রকৃতি, Nirgunyat নৈর্গুণ্যাৎ due to being in transcendence. চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, Alingatvad আলিঙ্গত্বাৎ because of being devoid of material body. প্রাকৃত শরীর রহিত হওয়ার ফলে, Asambhavaha অসম্ভব free from birth and death. জন্ম মৃত্যু রহিত। Translation. Because of his possessing spiritual assets, the doubts of duality were completely cut off. অনুবাদ, এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করার ফলে তিনি দ্বিধাজনিত সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছিলেন। Thus he was freed from three modes of material nature তার ফলে তিনি প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন and placed in transcendence. এবং নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। There was no longer any chance of becoming entangled in birth and death. তার আর জন্ম মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তিনি জড় শরীর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। For he was freed from material form. কারণ তিনি জড় শরীর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। লাইন বাই লাইন, লাইন বাই লাইন এই ট্রান্সলেট। Purport. Doubts of duality begins from misconception of the material body, which is accepted as the self by less intelligent persons. তাৎপর্য, অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা তাদের জড়দেহকে তাদের স্বরূপ বলে ভুল করে বলেই তাদের চিত্তে দ্বৈত জ্ঞানজনিত সংশয়ের উদয় হয়। The most foolish part of our ignorance is our identifying this material body with a self. মূর্খ মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অজ্ঞানতা হচ্ছে তার জড়দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করা। Doubts due to misconceptions of myself and mine. In other words, my body, my relatives, my property, my wife. মানুষ তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুকেই তার নিজের বলে মনে করে, আমি, আমার দেহ ইত্যাদি। My children, my wealth, my country, my community. এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে আমি আমার এই দ্বন্দ্বভাবের উদয় হয়, অর্থাৎ আমার দেহ, আমার আত্মীয়, আমার সম্পত্তি, আমার পত্নী, আমার পুত্র, আমার সম্পদ, আমার দেশ, আমার গোষ্ঠী। And hundreds and thousands of similar illusory contemplations cause bewilderment for the conditioned soul. এবং এই ধরনের শত সহস্র ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয় এবং তার ফলে বদ্ধজীব বিভ্রান্ত হয়। By assimilating the instructions of the Bhagavad Gita, one is sure to be released from such bewilderment, because real knowledge is knowledge that the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, Lord Krishna, is everything. শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপদেশ গ্রহণ করার ফলে মানুষ নিঃসন্দেহে এই সমস্ত মোহ থেকে মুক্ত হতে পারে, কারণ প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ রূপে জানা, including oneself.
See, everything is manifestation of his potency as part and parcel. সবকিছুই তার বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তারই শক্তির প্রকাশ। The potency and potent are not different, non-different. Mitigated by attainment of perfect knowledge. শক্তি এবং শক্তিমান অভিন্ন, তাই এই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করার ফলে তৎক্ষণাৎ দ্বৈত ধারণা বিদূরিত হয়। As soon as Arjuna took up the instructions of the Bhagavad Gita, expert as he was, he could at once eradicate the material conception of Lord Krishna, his eternal friend. অর্জুন যখন অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, তৎক্ষণাৎ তার নিত্য সখা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তার সমস্ত জড় ধারণা বিদূরিত হয়েছিল। He could realize that Lord was still present before him by his instructions. তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পরমেশ্বর ভগবান তার বাণী, তার রূপ, তার লীলা, তার গুণ এবং তার সাথে সম্পূর্ণ সবকিছুর মাধ্যমে তার সামনে উপস্থিত ছিলেন। By his form, by his pastime, by his qualities and everything else related to him. তিনি তার রূপ, লীলা, গুণ এবং তার সাথে সম্পর্কিত সবকিছুর মাধ্যমে তার সামনে উপস্থিত ছিলেন। He could realize that Lord Krishna, his friend, was still present before him by his transcendental presence in the different non-dual energies. তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে তার সখা শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অদ্বয় শক্তিতে উপস্থিত থেকে তখনও তার সম্মুখে বর্তমান ছিলেন। And there was no question of attainment of association of the Lord by another change of body under the influence of time and space. এবং দেশ কালের প্রভাবে আরও একটি দেহের পরিবর্তন করে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। By attainment of absolute knowledge, one can be in association with Lord constantly, even in this present life. পরম জ্ঞান লাভ করার ফলে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গ লাভ করা যায়। Simply by hearing, chanting, thinking of and worshipping the Supreme Lord. এমনকি এই জীবনেও ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ ও বন্দনের মাধ্যমে নিরন্তর তার সঙ্গ লাভ করা যায়। One can see him, one can feel his presence even in this present life simply by understanding the Advaya Gnana Lord or the Absolute Lord through the process of devotional service, which begins with hearing about him. ভগবানকে দর্শন করা যায় শ্রবণাদি ভগবত ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা। অদ্বয় জ্ঞান লাভ করে এই জীবনেই তার উপস্থিতি অনুভব করা যায়। Lord Chaitanya says that simply by chanting the holy name of the Lord, one can at once wash off the dust on the mirror of pure consciousness, and as soon as the dust is removed, one is at once freed from all material conditions. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলে গেছেন যে কেবলমাত্র ভগবানের নাম কীর্তন করার ফলে চিত্তরূপ দর্পণে সমস্ত ধূলি মার্জনা করা যায় এবং সেই ধূলি পরিষ্কৃত হলেই সব রকম জড় অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হওয়া যায়। To become free from material conditions means to liberate the soul. জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া মানে আত্মাকে তার বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত করা। As soon as one is therefore situated in absolute knowledge, his material conception of life is removed, or he emerges from false conceptions of life. তাই কেউ যখন দিব্য জ্ঞান লাভ করেন
তার জড় জীবনের তখন অবসান হয় এবং জীবন সম্বন্ধে তার ভ্রান্ত ধারণা নিরসন হয়। Thus, the function of pure soul is revived in spiritual realization. এইভাবে চিন্ময় তত্ত্ব উপলব্ধির ফলে শুদ্ধ আত্মার কার্যকলাপ পূর্ণ বিকশিত হয়। This practical realization of living being is made possible due to becoming free from reaction of the three modes of material nature, namely goodness, passion, and ignorance. জড় প্রকৃতি সত্য, রজ এবং তমগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলেই এই উপলব্ধি সম্ভব হয়। By the grace of the Lord, a pure devotee is at once raised to the platform of the Absolute, and there is no chance of devotees becoming materially entangled again in conditioned life. ভগবানের কৃপায় শুদ্ধ ভক্ত তৎক্ষণাৎ পরা প্রকৃতি উন্নীত হন এবং তখন আর তার জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। One is not able to feel the presence of Lord in all circumstances until one is endowed with the required transcendental vision, বৈদিক made শাস্ত্রে possible by devotional service prescribed in the revealed scriptures. বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবত ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে দিব্য চেতনার উন্মিলন না হলে সর্ব অবস্থায় ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায় না। Arjuna had attained this stage long before on the battlefield of Kurukshetra, and when he apparently felt the absence of the Lord, he at once took shelter of the instructions of Bhagavad Gita, and thus again he was placed in his original position. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহু পূর্বেই অর্জুন সেই স্তরে উপনীত হয়েছিলেন এবং তিনি যখন আপাতভাবে ভগবানের অনুপস্থিতি অনুভব করছিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার উপদেশ আশ্রয় অবলম্বন করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি পুনরায় তার প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। This is the position of Vishoka, or the stage of being freed from all grief and anxieties. এটি হচ্ছে বিষক বা সমস্ত সংশয় এবং শোক থেকে মুক্ত হওয়ার স্তর। So there are important words. Because of his possessing spiritual asset, তো এখানে যেহেতু তার আধ্যাত্মিক কিছু সম্পদ থাকার কারণে the doubts of duality were completely cut off. তার সমস্ত যে দ্বিধা এবং সংশয় ছিল সেগুলো সব ছিন্ন হয়েছিল। So what is the spiritual asset? Anybody knows? তো এই অপ্রাকৃত সম্পদগুলো কি কেউ জানেন? এই দিব্য আধ্যাত্মিক সম্পদগুলো কি? The spiritual asset is what we are doing here. তো অপ্রাকৃত সম্পদ বা আধ্যাত্মিক সম্পদ হলো সেই জিনিসগুলো যেগুলো আমরা এখানে করছি। In a temple, we are behaving like a devotee. We are chanting. We are chanting. We are dancing, and to please spiritual master as well as the Supreme Personality of Godhead. তো মন্দিরে আমরা ভক্তদের সুলভ আচার পালন করছি, আমরা নৃত্য করছি, কীর্তন করছি গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। So I have one example of a spiritual asset. তো এই আধ্যাত্মিক সম্পদের আমি একটি উদাহরণ দেব। A devotee of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur who bowed down to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur on a muddy road in rain when he saw his guru going in car. শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে দেখে তার একজন শিষ্য সে কর্দমাক্ত রাস্তার উপরে দণ্ডবাদ প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur stopped the car and he said, "Why did you do that?" তো ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন এবং তিনি গাড়ি থামিয়ে বললেন যে তুমি কেন এটা করলে?
it is muddy area, and you are bowing down, not only just Dandavat Pranam, whole his clothes were dirty. তো এটা ছিল একটা কাদা মাখা রোড। তো কাদার উপরে পুরো দণ্ডবত দিলে কি হয়, পুরো শরীরে সমস্ত পোশাকে কাদা লেগে যায়। But his answer to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was that this is my only asset. তো তার উত্তর ছিল যে এটি হলো আমার একমাত্র সম্পদ। So asset means asset enables us to do what is right and do and not do which is wrong for ourselves and for others. Okay, the spiritual asset refers to qualities that enable us to do what is right and good for ourselves and for others. তো আধ্যাত্মিক সম্পদ হলো সেই বস্তুগুলি যেগুলো আমাদেরকে আমাদের পক্ষে যা কল্যাণকর এবং অপরের পক্ষে যা কল্যাণকর সেই জিনিসগুলো করতে আমাদেরকে সক্ষমতা প্রদান করে। So when we do certain things properly, this we are doing for ourselves, but at the same time the people who see that behavior, they get enthusiastic. তো কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলো আমরা যদি অনুশীলন করি আমাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর, এবং যারা সেটা দেখছে, আমাকে দেখছে, আমার কার্যকলাপ দেখছে, তাদের জন্য এটা উৎসাহ ব্যঞ্জক। So this is our asset. An advanced devotee always feels himself or herself trinadapi sunichena. তো এটি হলো আমাদের সম্পদ, এবং একজন উন্নত ভক্ত অবশ্যই নিজেকে অত্যন্ত দীন তৃণাদপি সুনিচনা রূপে গণ্য করেন। Lower than blade of grass. একটি ঘাসের ডগার চেয়েও, একটি তৃণের ডগার চেয়েও নিজেকে হীন মনে করেন। The blade of grass is lying on the floor. তো একটি মেঝেতে যদি কোনো তৃণের ডগা পড়ে থাকে, but how to become lower than that blade of grass. এবং ভক্ত সেটার চেয়েও অত্যন্ত নিচু, অত্যন্ত দীন হওয়ার চেষ্টা করেন। So that is, the example. So we should humbly feel that we are nothing. আমাদের অত্যন্ত বিনম্র চিত্তে চিন্তা করা উচিত যে আমরা কিছুই না। Many times we, including myself, are puffed up. তো অনেক সময় আমরা, আমার নিজেও এর মধ্যে রয়েছি, তো অত্যন্ত গর্বিত অনুভব করি। I am such and such advanced devotee. I have been in the movement for so many years. Everybody else is nothing. তো আমি অমুক অমুক উন্নত ভক্ত, এবং আমি এত বছর ধরে ভগবত ভক্ত অনুশীলন করছি, এবং সবাই আমার চেয়ে জুনিয়র। So now I'm going to change the subject. তো আমি বিষয়বস্তুটাকে একটু পরিবর্তন করব। Lord Krishna's all-pervading feature I'm going to speak about. তো আমি শ্রীকৃষ্ণের সর্বব্যাপী যে গুণাবলী রয়েছে সেগুলো একটু বর্ণনা করব। There are very big, gigantic living entities like an elephant or a dinosaur. তো অনেক বিশাল আকার প্রাণী রয়েছে, যেরকম হাতি, ডাইনোসর ইত্যাদি। That is the biggest one. If you come down, smallest one, everybody has heard about E. coli. তো এটা হলো বড় প্রাণীর উদাহরণ। আমরা যদি এবার ছোট জিনিসের উদাহরণ দিই, সবাই আমরা ই কোলাইয়ের নাম শুনেছি। E. coli is a small bacterium. ই কোলাই একটি ছোট্ট ব্যাকটেরিয়া। And
This size is such that 100,000 E. coli can be accommodated on a top of the pin head. তো এই ইকোলাইয়ের আকারটা এতই ছোট যে 1,00,000 ইকোলাই একটি চুলের ডগায় থাকতে পারে। Now, as I described the E. coli, the size of E. coli, it is is so small, but it has a tendency. If you put a phenol solution, that bacteria will run away. তো এই ব্যাকটেরিয়াগুলো অত্যন্ত ছোট, কিন্তু এদের একটা ধর্ম রয়েছে, আপনি যদি এটাকে ফিনলের মিশ্রণে রাখেন তাহলে এটা পালিয়ে যাবে। But if you put sugar solution, they will run towards it. তো যদি আপনি চিনির দ্রবণ দেন তাহলেও তারা সেখান থেকে চলে যাবে। It is unicellular, means only one cell. এর মাত্র একটি কোষ রয়েছে, এক কোষ বিশিষ্ট। It doesn't have nervous system like we have. এটির আমাদের মতো যে স্নায়ুতন্ত্র তা কিন্তু ওর নেই। So, and they use to swim around, they have the thing called flagella. তো সাঁতার কাটার জন্য তাদের একটা অঙ্গ রয়েছে, তার নাম ফ্ল্যাজেলা। Now that flagella is like the flagella are like a radar, and they just move this way, but there is a motor in that. Motor means everything runs with the motor. Motor means তো তাদের সেই দুটো ডানার মতো রয়েছে যেটা দিয়ে তারা সাঁতার কাটে, এবং সেখানে একটি মোটর লাগানো রয়েছে। And okay, I just described a bacteria. আমি একটি ব্যাকটেরিয়া বর্ণনা করলাম, ই. coli. Smaller than E. coli are called bacteriophage. ই. coliর চেয়ে ছোট রয়েছে ব্যাকটেরিওফাজ। Bacteriophage, 100,000 bacteriophage can be accommodated in one cell of E. coli. তো 1,00,000 ব্যাকটেরিওফাজ ই. coliর একটি কোষে অবস্থান করতে পারে। Now, again, smaller than that তার চেয়েও ছোট রয়েছে is, according to science, it's called viroid. Viroid, V-I-R-O-I-D. তার চেয়েও ছোট বিজ্ঞান এর মত অনুসারে রয়েছে ভাইরয়েড। Still smaller than that is something called few peptides. It's a protein made of different peptides. Only few peptides together, there is one entity that is living. ভাইরয়েডের চেয়েও ক্ষুদ্র রয়েছে অনেকগুলো পেপটাইড বা প্রোটিনের অংশ একসঙ্গে হয়ে একটি প্রাণীর মতো সৃষ্টি করে। So that is gradation of living entities from tiniest the thing we can even see it. তো এটি হলো বিবর্তন, আমরা দেখছি একদম ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম জিনিস যেটাকে আমরা চোখেও দেখতেও পাই না। You need high resolution electron microscope. এটা উচ্চ রিজলিউশন বিশিষ্ট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের দরকার হয় এগুলো দেখানোর জন্য। Now I will describe the gradation of non-living entity. এবারে আমি অজীব পদার্থের বিবর্তন বা ক্রম বর্ণনা করব। So biggest non-living being is a mountain, for example. তো একটি Himalaya mountain. সবচেয়ে বড় জড়বস্তুর উদাহরণ আমরা ধরতে পারি যে একটি হিমালয়ের পাহাড়। And the mountain is made of small boulders. Boulders means stones. এবং এই পর্বতটি ছোট ছোট বোল্ডার পাথর দিয়ে তৈরি। So
the boulder or even a small stone is compact with the different particles together. তো এই বোল্ডার পাথরের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ একসঙ্গে হয়ে বোল্ডার পাথর তৈরি করে। But Lord Krishna is so all-pervading that even he is within a small atom, and there is a space between two atoms, he is there too. তো কৃষ্ণ এতই সর্বব্যাপী যে কৃষ্ণ প্রত্যেকটি অণু পরমাণুতে রয়েছে এবং দুটো পরমাণুর মাঝখানেও রয়েছেন। So now one particle of one atom is made of proton, neutron, electron. তো একটি পরমাণু প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন দিয়ে গঠিত। And proton and neutron are in the center, and electrons are orbiting in the around this nucleus, made of proton and electron. Neutron. তো এই পরমাণুর মধ্যে রয়েছে একটি নিউক্লিয়াস, তার মধ্যে রয়েছে একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন, এবং এই প্রোটন এবং নিউট্রনকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি কক্ষপথে আবর্তন করছে। Now that atom, you cannot see it. এই পরমাণুকে কিন্তু আপনি দেখতে পান না। And you know, two atoms of hydrogen, two atoms of hydrogen and one atom of oxygen combined together mix water. এবং এরূপ দুটো হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু একত্র মিলিত হয়ে জল তৈরি করে। Now imagine this tiny droplet made of oxygen, two parts of hydrogen, one part of oxygen. How many droplets are in the ocean? তো Can you imagine? এরকম দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং এক ভাগ অক্সিজেন দিয়ে তৈরি এরকম জলের একটা অণু, তো আপনি ভাবুন যে এই মহাসমুদ্রগুলোতে কত পরিমাণ এরকম রয়েছে। The scientist took one atom of hydrogen, একজন বিজ্ঞানী একটা হাইড্রোজেন পরমাণু নিলেন, which has electron, neutron, electron, proton, and they break it open, it became atom bomb. তো তারপরে এই হাইড্রোজেনের মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, এবং তারা যদি এটাকে বের করে দেয় সেটা হয়ে যায় একটি পারমাণবিক বোমা। So one small atom you can't even see. If you can break it, it can destroy big cities like Hiroshima and Nagasaki. In World War, this was happened. তো এইরকম একটা পরমাণু যেটাকে আপনি দেখতেও পান না, সেটাকে যদি ভেঙে ফেলা হয় তাহলে সেটা হিরোশিমা, নাগাসাকির মতো বড় বড় শহরকে ধ্বংস করে দিতে পারে, যেরকমটা আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। So this is science. এটা বিজ্ঞান। But it's a mundane science, but still it's amazing. We as a devotee, we take it how Krishna has arranged all these things. তো এটি যদিও মনোধর্মী বিজ্ঞান, কিন্তু আমরা ভক্তরা এগুলো বিশ্লেষণগুলো দেখে বুঝতে পারি যে কৃষ্ণের সৃষ্টি কতই জটিল এবং কতই বিস্ময়কর। I got 15 minutes, so I won't take all 15 minutes. One thing I would mention, that we are talking about atom, Now in the marble, there are so many atoms. তো আমরা বেশি বলবো না, কারণ আমার হাতে মাত্র 15 মিনিট সময় আছে। তো আমরা দেখছি মার্বেলের মেঝে রয়েছে, তো এই মেঝেতেও কিন্তু কত পরমাণু রয়েছে। So on a marble floor we sit. মার্বেলের মেঝেতে আমরা বসি। But same marble shaped in the form of deity we worship. তো একই মার্বেল যেটি আবার বিগ্রহ রূপে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে, সেটির আমরা পূজা করি। So that is difference of consciousness. The deity and this is floor. That's their deity made of and floor is made of stone. তো এটি হলো চেতনার পার্থক্য, যে বিগ্রহ এবং মেঝে দুটো আলাদা জিনিস।
So now deity form also reciprocates with us, but the devotee, according to our devotion. তো এই বিগ্রহ কিন্তু ভক্তের সঙ্গে আদান প্রদান করে সেই ভক্তের ভক্তির মাপকাঠি অনুসারে। So there is one example. একটি উদাহরণ রয়েছে। That if you have you heard the story of Saksi Gopal? আপনারা কি সাক্ষী গোপালের গল্পটা শুনেছেন? So when Saksi Gopal, Gopal, the two Brahmans, one younger Brahman was an older Brahman, both were going to Vrindavan, and the younger Brahman served older one all the way. So older Brahman decided to give his daughter in marriage to the younger one. তো দুজন ব্রাহ্মণ গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে, একজন একটু বয়স্ক ব্রাহ্মণ এবং আরেকজন নবীন। তো নবীন ব্রাহ্মণটি বয়স্ক ব্রাহ্মণের খুব সেবা যত্ন করেছিলেন এবং তিনি সন্তুষ্ট হয়ে তিনি ঠিক করেছিলেন যে তিনি তার কন্যাকে তার হস্তে সমর্পণ করবেন। So when younger Brahman, older Brahman told him that I want to give my daughter to you when we go back. He said no. You are high family and your family members would not agree to give you daughter. তো সেই বয়স্ক মেয়েটি ব্রাহ্মণটি বলল যে আমি আমার কন্যাকে সম্প্রদান করব যখন আমি ফিরে যাব। তখন সেই নবীন ব্রাহ্মণটি বলল যে না না, আপনারা উচ্চস্তরীয় ব্রাহ্মণ। So both went to Gopal deity, and the older Brahman in front of deity, he took a pledge that I'm going to give my daughter to this. তো তারা দুজনেই গোপাল বিগ্রহের সম্মুখে ছিল এবং সেই গোপাল বিগ্রহের সম্মুখে সেই বয়স্ক ব্রাহ্মণটি প্রতিজ্ঞা করলো যে সে তার কন্যাকে অবশ্যই ওই নবীন ব্রাহ্মণের হাতে সম্প্রদান করবে। So when they came back to their own village, since the family members were against, he is a poor, we are a rich family, we can't have a relation with him. যখন তারা ফিরে এলো তখন তার বাড়ির লোকেরা বললো যে এই নবীন ব্রাহ্মণটি তো জাতি বহির্ভূত বা নিচু এবং গরিব, তো আমরা তার সাথে কি করে সম্পর্ক স্থাপন করব? So younger Brahman and older Brahman both said, we have a witness for this. We have taken vow and there is a witness. তো তারা সেই নবীন এবং সেই বয়স্ক ব্রাহ্মণটি দুজনেই বললেন যে একজন সাক্ষী রয়েছে এই কথার। So who is that witness? তো কে সেই সাক্ষী? So go ahead. Who is that witness? Bring that witness here. ওকে, তো সেই সাক্ষী কে? তাকে এখানে নিয়ে আসো। So younger Brahman went all the way back to deity and told him that I want you to come with me and give a saksi, a witness. তো সেই নবীন ব্রাহ্মণটি সেখানে গিয়ে বিগ্রহকে বলল যে আমি চাই যে আপনি আমার সঙ্গে আসুন এবং আপনার সামনে আমরা যে কথা হয়েছিল সেটা সাক্ষী আপনি এসে সবার কাছে বলুন। So the deity said, can't you see I am a statue, I can't walk. বিগ্রহ বলল যে তুমি দেখতে পাচ্ছ না যে আমি একজন বিগ্রহ, আমি তো হাঁটতে পারি না। Brahman said, if you can talk, you can walk. ব্রাহ্মণ বলে তুমি যদি কথা বলতে পারো তার মানে তুমি হাঁটতেও পারো। So please come with me. তো তাহলে তুমি আমার সাথে চলো। So I make a story short that deity made a condition that I will follow you, but don't look back. তো সেই বিগ্রহটি একটি শর্ত দিল যে আমি তোমার সঙ্গে যাব কিন্তু তুমি পেছনে তাকাতে পারবে না। So the devotee, the Brahman, put an ankle belt on his feet. So he doesn't have to look back. When it's walking, it's jingling. So he knows, okay, he's coming behind. তো
তো সেই বিগ্রহের চরণে সে নূপুর লাগিয়ে দিল, এবং যখন তার পেছনে বিগ্রহ যাচ্ছে তাহলে সে বুঝতে পারছে পিছনে না থেকেও যে হ্যাঁ বিগ্রহ তার সঙ্গে সঙ্গে আসছে সেই নূপুরের ধ্বনি শুনে। So deity came all the way to the outskirts of the village. এবং সেই বিগ্রহটি সেই সারা পুরো পথটা অতিক্রম করে গ্রামের বাইরে এসে উপস্থিত হলো। And somehow the Brahman didn't hear tinkling, so he looked at back and deity stayed there. তো কোনো কারণে ব্রাহ্মণটি সেই বিগ্রহের নূপুরের ধ্বনি শুনতে পায়নি, সে পেছনে তাকিয়ে দেখলো যে বিগ্রহ আছে কিনা, এবং বিগ্রহ ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। So this is his devotion. এটি হলো তার ভক্তি। So in the main theme of the story is that Pratima Nahatumi Sakshat Vijayendra Dandan. তো এই কাহিনীর মূল সারবস্তু হলো যে প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন। You are not just a statue, you are Sakshat, means in reality you are son of king of Braja, means Nanda Baba. যে তুমি বিগ্রহ নয়, তুমি হলো ব্রজের রাজার পুত্র। So in that story Prabhupada has given 4 points. The deity Archa Vigraha or Sri Gopal, eternally Satchidanand Vigraha. তো এই কাহিনীতে শিল প্রভুপাদ 4টি পয়েন্ট তুলে ধরেছেন যে বিগ্রহ সে সচ্চিদানন্দ The বিগ্রহ, transcendental form of the Lord. এটি ভগবানের নিত্য স্বরূপ। The deity surpasses material regulative principles and extends the reality of the transcendental principles. তো এই জাগতিক সমস্ত নিয়মকানুন বাধ্যবাধকতার উপরে অতীত এই সমস্ত বিগ্রহগুলি, এবং তারা চিন্ময় তত্ত্বের উপরে তারা প্রতিষ্ঠিত। Material regulative principle is that statue cannot walk. তো জাগতিক নীতি হলো যে বিগ্রহ চলতে পারে না। But he is the supreme lord, he can surpass that. কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তিনি পরম পুরুষ, তিনি এটিকে অতিক্রম করতে পারেন। The third thing is one can be situated in a transcendental position after becoming a Brahman, but as a Brahman one has to follow the regulative principles very strictly. The third thing, Prabhupada has mentioned that one can be situated in a transcendental position after becoming a Brahman. One has to become Brahman, then you are transcendental situated. শিল প্রভুপাদ বলছেন যে ব্রাহ্মণ হওয়ার পরেই কেউ তার চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু তাকে ব্রাহ্মণের সেই ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপগুলি আচার আচরণগুলি মেনে চলতে হবে কঠোরভাবে। Brahma janati iti Brahma. One who knows Brahman is a Brahman. যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি হলেন ব্রাহ্মণ। But devotees knows Parabrahma, বাট ভক্তরা পরম ব্রহ্মকেও জানেন, Supreme Lord. পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন। There is a sloka, Namo Brahmanya Devaya, Go Brahmana Hitaya Cha, Jagat Hitaya Krishnaya, Govindaya Namo Namaha. So I will end here. If anybody has any question, that will be. তো একটি শ্লোক রয়েছে, নম ব্রাহ্মণ দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। So many things more than that. See the Sakshi Gopal story. Actually, Nityanand Prabhu
narrated to Lord Chaitanya. এই সাক্ষী গোপালের কাহিনীটা আসলে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বলেছিলেন। And where the place called Kirchura Gopinath, that's where the narration was happened. Because Nityanand Prabhu heard from Madhavendra Puri. তো ক্ষীরচোরা গোপীনাথের কাহিনীটাও তিনি বলছিলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু এটি মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কাছ থেকে শুনেছিলেন। So this is how Arjun became free from his sorrow, because Krishna left left for the spiritual world, and he was lamenting that but then he remembered Krishna's Bhagavad Gita instruction that made him go to, without he became Vishoka. তো এই শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার জ্ঞান যেটি কৃষ্ণ অর্জুনকে প্রদান করেছিলেন, এই জ্ঞানের কথা স্মরণ করেই অর্জুন তার সমস্ত শোক থেকে দুঃখ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং বিশোক এটাকে বলা হয়েছে, শোক মুক্ত হয়েছিলেন। So the Supreme Lord is controller, maintainer, master and source of everything, spiritual and material. তো পরম পুরুষোত্তম ভগবান হলেন সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, সবকিছুর রক্ষাকর্তা, সবকিছুর পালনকর্তা এবং তিনি sources of everything, spiritual and material. এবং তিনি সমস্ত জড় এবং চিন্ময় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা বা উৎস। He personally appears in this material world. তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই জড় জগতে আবির্ভূত হন And in form of Archamurti, sound vibration, at least both of these things, Archamurti and sound vibration. এবং তিনি অর্চা বিগ্রহ এবং চিন্ময় শব্দ তরঙ্গ রূপে আবির্ভূত হন, উভয় রূপে আবির্ভূত হন। The Lord is inconceivable, transcendental and all pervading and not only known by his devotee. তো পরম পুরুষোত্তম ভগবান হলেন সর্বব্যাপী এবং সবকিছুর অতীত এবং একমাত্র ভক্তরাই তাকে জানতে পারেন। He reserved his right not to expose to anybody. এবং তিনি অন্য কারো নিকট প্রকাশিত না হওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করেন। By his own will, he will reveal to anybody. তিনি তার নিজের স্বইচ্ছায় একমাত্র কারো কাছে প্রকাশিত হবেন। So that independent Supreme Personality Godhead is. তো এরকমই স্বাধীন পরমেশ্বর ভগবান। Thank you so much for attentively hearing my whatever words came from my mouth. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ প্রবচনটি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করার জন্য। শিল প্রভুপাদ কি জয়। If anyone has any question, কারো কোনো প্রশ্ন রয়েছে? I discuss complicated things. That's what the আজকের বিষয়বস্তুটা জটিল ছিল। শিল প্রভুপাদ কি জয়। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম কি জয়। সমেত ভক্তবৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল।